This function show simple math and number manipulation. Function simple in explanation. Sa number 1, return integers 1 in a string, just display a number. 2 returns integer and same as function. 1 different 3 adds plus 2 and show a basic addition. 4 multiples 3 times 4 shows multiplication. So 5 shows functional math, demonstrate separated multiplication. 6 check if number is even, shows modulus percent operator. 7 uses GCD helper method, demonstrate calling another function. So sa number 8 is uses LCM and with GCD math relationship between numbers. 9 uses math and abs converts to absolute value. And last but not in the list is 10 convert a number to binary and changes a number system. So function to 11 to 20 string manipulation. This function works with words and their characters. What it does, so sa 11 combine a 2 string concat mo na siya niya. 12 is count characters, so ang katas-on na sa 13 ay cut out parts of string or substring, basta mo na number 14 handle with single characters, and 15 convert to uppercase. Kamo na mo pa na sabot. Number 16 replace characters in the text. So number 17 check if the text start with the word. So number 19 check if the text contains a word. 20 repeats a string several times. So using for names title user in nana wala na. So 3 to 1 functional to 21 to 30 arrays and looping. Oh yeah, these are managed to list of the values, what it does. So 21 adds all number in the array. So 22 gets a specific element from an array. So 23 access in the name from a name list. Logic na subtle na ninyo. So 24 finds the largest number and 23 reverse a string. So yun lagay ni. So 26 sorts of array ni siya. Bawa na siya mo na niya. 27 joins array elements into a one string. Yeah. Sa 28 check if arrays elements into a one string. 29 multiple each number in the arrays niya. Number 30 show Fibonacci calculating. Muna na siya. So let's proceed to functions to 31 to 40 with math conversion and formatting. 31 decimal to binary. To convert a regular number into binary, OS and 1S, which is how computer store and data. So sa akong nakuan, mao ni ang language sa computer, puro 0 or 1 mao i-convert na to og number. Una siya. So sa 32 decimal to hexadecimal, convert a number to base 16 is use a debug tools and colored light #FFO000. Mao na siya. Uy, minaw mo. Okay. So common kayo ni siya sa programming, like sa color sa apps or website. Mao na siya. So sa 33 multiple double values shows a precise multiplication using a decimal numbers. So igpasabot ana gamay ra sa iyo sa decimal, dako na kaayo kausaban. So no need to accurate double values. Okay, understood? Sa 34
round a decimal number, rounds to the nearest whole number. So para limpyo tanawon ang number, wala na sobra nga decimal. So example nga natin kung kuan 5.6 nya kuan ang arrow na 6 ano siya sa 35 sa selling or round up always goes up to a next whole number. So angay pasabot ita na mga uhang bisag 6.1 pa himuon jud nga safety useful kung dili pwede fractional. So sa 36 floor round down, drop a decimal part and goes down to the lower whole number. So na siya bisag 9.9 pa may mo ng 9 jud kung dapat di mula pa sa limit. Okay. So 37 random number generator makes a number that is unpredictable used in the game security and simulation. So ang kuana na mao ni ang gamit sa mga pang spinning wheel or loot box or dice sa games. Okay. So sa 38 degree to radians. So convert angle for trigonometry or function, sin or cos. So ang ungay pasabot na kani gamit kayo sa mga animation o movement sa games. Mga summertime saga. 39 radian to degree to convert the angle back to degree, which is easier for a human to read. Kay ang radian lisod sa button. So balik na ta sa degree para klaro. So last but not in the list, quadratic equation root. Solve a quadratic formulation to return both solution. So ang kuana na angay pasabutan na para sa physics of engineering kanang parabola o projectile motion o hang. So natadapit sa may functions 41 to 50 logical evaluation. So sa 41 prime test check if the number has only two factors. So 42 prime false show example of non-prime. 43 positive or negative check uses for conditional branching. So 44 clump value limits a number to safe range. 45 even number detection conditional results in a string. So 46 compare a number shows operation. 47 max finder use or max bin main finder. 48 for main finder use or min. So 49 range testing if within a bounds. Last 50 leap year calendar logic or divisible by 4 na siya. So natadapit sa may function 51 to 60. So let's start 51 values list and counts item. 52 store a get value using map or key value pair. 53 unique values using to set walay duplicate na mukhang remove a specific item from list. So 55 delete any entry from the map and show a remain. Sa 56 check if there's a contain a value. 57 look through list using for each other. 58 display all the keys and values from map. 59 convert set to list, and 60 to a list alphabetically or numerically. So let's proceed to functional 61 sa paas at functional 61 to 70. So 61 converts set elements to a string output. 62 is copy array using to build in the function. 63 filter even numbers only. 64 remove the duplicate value from array or list. 64 remove 65 count how many times a number appears. 66 is random shuffle sa item and randomized order. 67 sort from the biggest
to smallest descending. 68 compute average value sa array list. 69 get min or max using a string or loop. So 70 convert list back to array. So proceed to function 71 to 80. So start sa 71 linear search, find the value step by step. So 72 check if our word same or forward or backwards or palindrome or syndrome. 73 count of values and A, E, O, O. So 74 replace space with someone else. 75 check string, start ignoring uppercase or lowercase. So 76 reverse and error position sa posisyon na imong ganahan. 77 count pila ka words in the sentence. Una siya ukang. 78 finds the first number inside string. 29 save substring, avoid error if short ang word ukang. Lastly, remove the duplicate characters in the string. So start na ta sa 81 to 90. Computer power exponent using a loop. Muna siya, tanawan ninyo. 82 adds an all digit and a number, example 1, 2, 3. Imo 6 magic mo na, logic ba. 83 check if the number is digit, palindrome or syndrome lagi. 1 to 21 equals niya, yes. 94 temperature conversion, Celsius or sa basa na sa kamunay ko pasabot niya. 85 extract unique characters only. So mga characters